welcome the man of God. Le révérend Maps, Oh, the man of God, Reverend Maps. Non, je croyais que tu allais acclamer mieux que ça. I thought you were going to applaud the very last time. Ah, Hey! est-ce que tu es encore avec l'esprit de joie quand même? Oh là Oh là là, oh là là. là, oh là là, oh là là. Mon Dieu, mon Dieu. Oh, my God, my God. Merci. Éternel Père de gloire, nous voulons te dire grand merci. Father, we would like to say a big thank you to Nous you. croyons que tu es là pour nous faire du bien. We believe that you are here to do us good. Père, nous déclarons et confessons Father, we declare and confess avec un effet immédiat with an immediate effect que nous terminerons le mois de novembre, le mois de décembre avec gloire. that we end this month of November with glory. Nous prophétisons que la fin de cette année, We prophesy that the end of Seigneur, this year, que ta grâce affecte notre may vie. your grace affect our lives. Merci pour ces ministères. Thank you for this ministry. Merci pour ton serviteur. Thank you for your servants. Merci Seigneur pour tous ces hommes de Dieu. Thank you, Lord, for all these men of God Parle here. alors que nous sommes là pour t'écouter. Speak where we are here. We would like to listen to Au you. nom de In Jésus. the name of Jesus, Amen. amen. Avant de s'asseoir, si tu peux You may be seated if you can. regarder ton voisin, Look at your neighbor. qu'il salue le voisin. Say, greet your neighbor. Dis-lui voisin, je t'aime de l'amour du Seigneur. Say, neighbor, I love you with God's love. Dieu ne l'a raté. Dis à You voisin, don't speak to your dis au neighbor. voisin, je t'aime de l'amour du Speak Seigneur. to your neighbor that I love you with the love of the Lord. Je dis, tu es trop belle et That trop you beau. are very, very beautiful. Mon Dieu, mon roi. My God, my God. Wow. You may be seated. You may be seated. On peut s'asseoir. Gloire à Jésus. Glory be to Jesus. You may be seated. Tu On peut peux prendre s'asseoir. ta Bible You can take your Bible et nous allons dans le message d'aujourd'hui. and we're going to go to today's message. Encore une fois de plus, merci à l'homme de Dieu. Once more again, I'm going to say thank you to the man of God. Ça fait longtemps. It's been a long time. Ça fait longtemps que l'on travaille ensemble et c'est toujours une grâce. It's been a long time. We've been working together and it's always a grace. J'ai dit bonjour à sa femme et à toute l'équipe. I'd like to say, to greet his wife and the whole team. Merci à tous les hommes de Dieu, Thank you to all men of God, les amis de longue date. my old friends. I can see some people who used to live in Binza, one of the area in Kinshasa. Pasteur Ongono, que Dieu te bénisse. Pastor Angono, may God bless you. Ben, je pense qu'on va lire. Believe we're going to read. Peut-être qu'on va lire, faire la lecture. Si on peut se mettre. We can all stand up as we're going to read. Nous allons lire le premier verset We're going to read the first scripture dans le livre de Zacharie. in the book of Zechariah. Zacharie, c'est ancien ou bien nouveau? Is Zechariah in Old or New Testament? Hein? Ancien Testament, n'est-ce pas? Is in the Old Testament. Zacharie chapitre 9, Zechariah chapter 9, versets 11 à 12. from verse 11 to 12. On va faire la lecture ensemble And we're going to read that together. et puis par la grâce de Dieu, on va développer le message. And by God's grace, we're going to develop the message. La parole de Dieu déclare ceci. The word of God declares this. Et pour toi, on peut lire ensemble, Can we read à that together? cause de ton alliance scellée par le sang, je retirerai tes captifs de la fosse où il n'y a pas d'eau. Retournez à la forteresse, captifs pleins d'espérance. Aujourd'hui encore, je le déclare, je te rendrai le double. Et nous avons dit Amen. And we say Amen. Vous pouvez prendre place. You may be seated. Les amis, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le pasteur Maps. Beloved, for those who don't know me, I am Reverend Pastor Maps. Maps Kumo de Earth Ministries. Pastor Maps from S Ministries. Marié à une seule femme depuis. Married to only one woman. Je n'ai pas Since d'intention ni présente ni future de divorcer. I don't have a present or future intention to divorce. Je l'aime de tout mon cœur, de tous mes poumons, de tous mes reins. I love her with all my lungs, all my kidneys, everything within me. C'est la femme de ma jeunesse.
She is the woman of my youth. Yo nous en sommes venus à moi si nous allons aussi. You are the one when I'm talking about my wife, you start laughing. Je l'ai épousée, elle pesait 41 kilos. When I got married to her, she was weighing only 40 kilos. Maintenant, elle est dans les 70. Now she's around the 70s. Et donc, quand je la vois, c'est mon investissement. When I see her, I can see it's my own investment. C'est là, on a 4 enfants, We have 4 children, 3 garçons et une fille. 3 boys and 1 girl. Et j'ai réalisé que c'était pas facile d'avoir une fille. I've realized that it was not easy to have a girl. Et ceux qui ont assez de filles dans la famille, que Dieu vous bénisse. For those who got many girls in your family, may God bless you. Elles font la joie de la maison. They make the joy of the house. Le message que je vais apporter aujourd'hui, c'est juste un rappel. Today's message is just a reminder, Juste encourager quelqu'un quand tu lis la Bible. just to encourage someone who's reading the Bible, Essayez d'aller dans l'Ancien Testament, to go to the Old Testament voir ce que Christ a fait, and see what Christ did, ce que Dieu a fait, what God did, et comprendre que le Nouveau Testament, and to understand that the New Testament, c'est la meilleure, c'est l'amélioration de plus que ce que Dieu avait fait dans l'Ancien Testament. it is the improvement of what God did in the Et Old parmi Testament. plusieurs thèmes que nous avons dans la Bible, And among many themes that we've got in the il y a un Bible, aspect qui m'a touché. there is one aspect that touches Et me, je veux que nous puissions réfléchir sur cet aspect. and I would like us to think about that Et aspect. en ma qualité du prophète de la parole, And in my quality of the prophet of je the word, lève ma main et je déclare I lift up my hand and I que toute declare, cette parole affecte ta vie au nom de may Jésus. this word affect your life in the name of Lève ta main qui est Jesus. avec moi, je déclare. Lift up your Et hand je and ne say, I declare, sortirai pas de ce lieu I'm not going to leave this place sans vivre la gloire de Dieu. without experience the glory of Qui est God. avec moi, je déclare. Say with me, I declare, Avec effet immédiat. with immediate effect, Que ma gloire that my glory sera plus grande will be que greater ma vie passée. than my Au past nom de life. Jésus. In the name of Jesus. Écoutez avant de continuer. Listen before we Il y a continue. un mystère dans la maison de Dieu. There is a mystery in the house of C'est God. que tu crois de ton cœur. What you believe from your heart, Tu dois le confesser de ta bouche. you have to confess it with your mouth. Ce que tu confesses, Dieu la confirmera. What you confess, God is going to confirm Donc it. quand tu es à l'église, When you're in the church, ne sois pas un homme qui bouge sur la tête. don't just be like someone who's just Quand shaking tu his head. sens quelque chose que c'est pour toi, When you feel like it's something that is for you, proclame-le et le ciel l'accomplira. proclaim it and the heaven will accomplish it. Pendant que je parle, When I'm talking, je suis en train de chercher quel est le rangé qui est connecté. I am looking over the road that is connected. There's some road when they look at you, they say to you, Depuis qu'on a commencé, je vois que ce rangé-là est bien. I can look at this one, I can see this one is okay. Oh my God. Rangé a su qu'on a évité ce problème. But that road over there, I don't know what the problem is. Rangé au peu dans un monde bien. But this one I can see. Rangé au n'a pas pour la bien. This one, may God bless you. Oh my God. Donc ça, il y a vraiment peu au nom de Jésus, mon père, mon May Dieu. God bless you. Oh God. You can see yourself. Vous savez, quand vous lisez la Bible, Every time you read the Bible, vous devez vous poser la question de savoir, you have to ask yourself a question. est-ce que le Dieu de l'Ancien Testament, Is the Lord of the Old il est Testament, toujours puissant que dans le Nouveau Testament? is he still powerful in the New La Testament? Bible dit dans ces passages, The Bible says in this et passage, Dieu parle au travers du prophète. and God was speaking through his Il prophet. dit, va dire à mon peuple, He said, go and say to my people, si les autres meurent, these other people si die, les autres souffrent, if other people mais suffer, il y a une différence but there is a difference entre ceux qui servent Dieu between those who serve et God ceux qui ne le servent and pas. those who do not. Mais pour toi, But for you, Malobo Ezra yo, this way should be. elle dit pour toi, I said, through à you, cause de ton alliance, because of your covenant, l'alliance scellée par le sang. the covenant that was sealed on the Aujourd'hui, blood. nous allons voir Today we're going to see le mystère qui est dans le sang. the mystery that is in the Le sang blood, de la restauration. the blood of restoration. Makila na yo se- et quand on la vie na yo. The blood of Jesus should free your life. Là, on a mangé na- Let et me go to quand my on la life. vie na yo. May the blood of Jesus free. Dieu leur dit ceci. God says Va this. leur dire, He said, go and à say to them, cause de ton alliance, because of your covenant, scellée par le sang, sealed by the moi, blood, Dieu, I, God, je retirerai I'm going to take you les out. captifs qui sont dans la fosse. The prisoners who are in J'ouvre the une pit, parenthèse. I'm going to open a Na package. sakoli na vie na yo. I'm going to prophesy to S'il y a you. quelque part If there is somewhere où tu es lié quelque that part, you are clean il y somewhere, a ta santé qui est liée, maybe your health ta is famille est maybe liée, your family que le started, ciel écoute, may the heaven que listen, la terre soit témoin. may the earth
be Je dead. déclare par le sang de I Jésus. declare by the blood of Jesus. Sois libre au nom de Be Jésus. free in the name of Si Jesus. tu le crois, lève ta If main. you believe and lift Dis up your avec moi, hand je le crois. and say, I believe it. And God says this. À cause de cela, Because of this, je te donnerai I'm going to give to au you double de ce que tu as perdu. twice of what you have lost. Nasa kola vie na yo. Let me prophesy Oyo upon your life zalaki. what you have lost. Zamboyo. This God, Napesa yo nini. what can I give you? Nafuta yo What nini. can I pay you? Il me dit de te He dire, said to me, to say, reçois le double. receive double. Reçois le double de la Receive santé. double. Reçois le double de l'honneur. Double honor. Lobi basekaki yo. Yesterday they mocked you. Yebisa bango bozila. Say to them, wait. Bientôt, Very soon. le double d'honneur. Double honor. Oyo bayibaka mbongo na What yo. they stole my soul. They mocked you. Moninga, ne meurs pas Do encore. not die before. Parce que bientôt, Because very soon, nazonga na radio, let me go to my throne. bientôt, Very le soon, double de l'élévation, double of le exaltation, double de la santé, double of le double glory, de la gloire. double glory. Si tu le crois, If you believe, comme à Ouagadougou, like in dis avec Ouagadougou, moi, amen. say with me, amen. Oh. Oh, my God, my God, my God, my God. When we read the Bible, Vous devez savoir you have to know que le Dieu de l'Ancien Testament, that the God of the Old Testament, il agit encore puissamment. He continued to work Dans le Nouveau very Testament. powerful Le in the New petit thème Testament. que je vais développer aujourd'hui, The theme that I'm going to develop today, c'est la saison it is the season des exploits par le sang. of exploits through the blood. Le Seigneur veut te faire entrer dans une saison God wants you to take you into a que tu season feras des exploits. that you're going to make exploits, Non à cause de ta beauté, not because of your beauty, non à cause de ta taille. not because of your height or do you know there are some people when they look at their own shape they are ashamed of themselves. So you know we the short people like us, people do neglect us all the time. That's why sometimes I become nervous. You know we do dark skin. Sometimes we need to find something to bleach our skin. He's not going to bless you because of that. Listen to this. Il y a un sang. There is a blood. Oh my God, let me Il y go a back un to sang this. qui parle en ta faveur. There is a blood that speaks in your favor. Le sang de Jésus te localisera. The blood of Jesus will locate Et you. mon tombeau là yo. You're going to exalt you Muloyo. this year. Balinga te. Whether they like it or Le not. sang de The Jésus. blood of Et Jesus Bayo. you will Et locate tombeau you. là yo. Exalt you. Comment tu dis encore? If you believe Le it, baillier. say yes. Woo! My God, I receive it. Il faut que je vous montre ce que Dieu a fait What the Lord did avec le sang with the blood dans les enfants d'Israël. in the children of Et puis Israel. vous allez comprendre que Dieu le fait aussi aujourd'hui. And you're going to understand that God's still doing it even today. That the same way you are believing it, may God do it in your Exode life. chapitre 12, Exodus chapter 12, verset 23. verse 23. La Bible déclare ceci. The Bible declares this. Quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte When the Lord is going to pass to strike the Egyptian, et verra le sang and you will see the blood sur le linteau on the doorpost et sur les deux poteaux, and on the doorpost, l'Éternel passera par-dessus the Lord is going to go la over it. porte et il ne permettra pas And he's not going to au allow destructeur d'entrer to the distractor to go dans vos maisons pour frapper. into your house and to strike. Là, là, là. Look at me. Vous savez, à un certain moment, quand vous lisez la Bible, You know, sometimes when you're reading the Bible, vous autres, les endémiques, you're asking yourself a question. What is going on? God says il avertit he was les warning enfants d'Israël par Moïse. the people of Israel through Moses. Il dit prenez du sang. He said, take the blood. Suivez-moi bien dans cette intro. Listen to me to Il this dit introduction. 5 choses que le Seigneur va faire dans ta vie. Because I've got 5 things that the Lord is going to do in your Il life. dit le sang, prenez He du said, sang. the blood. Take the blood. Mettez sur le linteau. Put it on the lantern. Et puis quand le destructeur viendra, And when the destructor is going to come, quand abandonné, when it's going to be passing, quand il verra le sang, when you will see the blood, on le de côté. it's going to pass away. It's going to pass away. Et nous, on a parlé. Sometimes I sit down and Nabi, dans l'esprit de l'esprit, il y a destruction. Destruction. in the spirit of destruction, Dans le Zoya, when it's coming et mon imakila, and he sees the blood, ils ont mon ami. what is he seeing? Et là, on est dans le makila. What is he in the blood? Est-ce Come que vous on. savez qu'il y a des hommes
naturel. Do you know they are natural people? Sometimes they don't want to see blood. If they see the blood, they panic. Là, nous, on comprend. We understand that. La destruction est équiparatée. But the destructions, Qu'est-ce qu'il y avait dans le sang? What was in the blood? Pour que quand la destruction vient, So when the destruction was coming, dès qu'ils voient le sang, as soon as they see the ils passent blood, outre. they used to pass over. Bon. Et quand la destruction est venue, When the destruction came, Papa, Father, they was looking everywhere in which house where there was no blood. et s'ils ne voient pas le sang, ils entrent, ils détruisent. If they don't see the blood, they go into and S'ils they destroy. voient le sang, ils passent de côté. If they see the blood, they pass Donc, over. nous devons entrer dans le mystère du sang So we need to go into the mystery et of voir blood ce que le sang avait fait. and see what the blood did. Le madame Amen. Say to me, amen. Exode chapitre 12, Exodus chapter 12, verset 13 à 15. from verse 13 to La Bible 15, dit, the Bible says, le sang vous servira de signe. the blood will save you as a sign. Est-ce que Makilé le bako est comment? Is the blood speaks or not? Il y a un signe. There is a sign. Quand on voit le sang, When they see the blood, quand les hommes visibles, when people, invisible les people, hommes invisibles, the invisible quand ils people, voient le sang, when they see the il blood, se passe quelque chose. something happened. Le sang, les amis, Blood of friends, protège. that's Le protect. sang Blood, nous met de côté pour Dieu. it has put us aside for the Lord. Quand j'étais jeune, When I was young, je ne sais pas si le pasteur Ongono se souviendra de ce témoignage au I Congo. don't know if Reverend Ongono will remember about this testimony in Congo. Il y avait un monsieur qui était sorcier. There was a man who was a sorcerer. Il s'appelait Lokadi. Il faisait trop de témoignages. His name was Lokadi. He used to do a lot of testimonies. Ils se sont transformés en moustiques. They transformed themselves into Ils mosquitoes. sont entrés dans la chambre de sa maman. And they went to their mother's bedroom. La moustique a piqué sa maman. Il a pris du sang. The mosquito stink the mothers and took the blood. Et puis ils l'ont amené And they went dans leur monde mystique. in their spiritual Et donc world. la vie de la maman était dans la main des occultistes. And the mother's life was in the hand of this La occultist. maman était mourante. The mother was dying. Car parce que Why? moi qui tombe un moustique, à combien makila combien? Look at the mosquito. How much blood can he carry? Mais ce petit sang But that blood, a that fait que little la blood, vie de la maman de ces sorciers était en danger. that the mother of this sorcerer La maman life was in danger. a commencé maintenant à prier alors qu'il était mourant. The mother started praying while she was Quand dying. l'église a prié pour elle, When the church should pray for her, vous connaissez, amis, ceux qui ont connu le témoignage, you know, friends, if you knew that le testimony, feu de Dieu the fire of est God allé dans le petit amis, là où ils étaient. went in their load Il a libéré son esprit. and free a spirit. Les occultistes ont dit à son enfant, And the occultists, they say to the man, they say, if you don't bring your mother's life, Ils habitaient dans la you will même die. maison. They were living in the same house. Maintenant, cet homme devait encore se transformer en moustique, rentrer dans la chambre de sa maman pour prendre un peu du sang. So this man has to transform himself into mosquito to go and get the blood. Chaque fois qu'elle entrait dans la chambre de maman, Each time he used to go into his elle mother's ne trouvait bedroom, ni maman, ni lit, ni rien. he was not finding nothing, neither the Il mother sort or encore. nothing. He would go out Il knock à la porte. Maman, est-ce que tu es là? and knock on the door. Say, Maman "Mother, dit, je are suis you là." here?" And he would say, Il I'm se here. transforme en mystique. And he transformed himself. Il rentre là-bas. He go into Et it. puis il ne voyait rien. And he was not seeing Le nothing. sang de Jésus The blood of Jesus couvrait la vie de maman. was covering the Et blood of les life. occultistes ne le voyaient pas. And the occultists, they couldn't Laisse-moi locate her. prophétiser pour ta Let me vie. prophesy to Tout your œil life. méchant Every ne te evil verra pas. eye won't see Ne you. verra pas tes enfants. They won't see your Ne children. verra pas tes biens. They won't see your Parce que tu es belongings. couvert Because you are par covered le sang de by the Jésus. blood of Jesus. Lève ta main. Lift up your Dis hand. avec moi au nom de Say Jésus. with me in the name of Je Jesus. déclare I declare de la tête jusqu'aux pieds from my head to my que je toes, sois couvert I'm covered par le sang de by the Jésus. blood of Jesus. On a dit Amen. Let's say amen. Mettez-vous les amis. You may be seated. Vous savez, Dieu, Do you know God? quand Adam était chassé, When Adam was chased away, n'oubliez pas que Adam était chassé veut dire quoi? do not forget to say that Adam was chased. Veut dire qu'il était loin de la présence de Dieu. That means it was away from God's presence. Il était loin de la richesse de Dieu. He was away from God's riches. Il était loin de la sagesse et de l'intelligence de Dieu. He was away from the wisdom and Il intelligence of était God. loin de l'harmonie conjugale avec Dieu. He was away from the conjugal harmony of Et God. quand il était chassé, And when he was chased away, pour que Dieu le ramène, for God to take him back, Dieu prend un animal et tue pour le sang. God had to take an animal and kill it
Mon ami, le sang, c'est un mystère. Brothers and sisters, J'ai dit le sang, c'est un mystère. blood is a mystery. La Bible me dit, The Bible tells me, quand on a tué Abel, when they killed Abel, avec les yeux humains, with on voyait qu'Abel human est eyes, mort et puis il y avait du sang. we could see that Abel died and there was blood. Mais dans le monde spirituel, But in the spiritual Dieu world, entendait God could hear la voix du sang the voice of de the Abel of Abel qui se plaignait, that was qui complaining, condamnait. that was condemning. Si Dieu If God peut écouter could la listen voix the d'un voice sang humain, of the human dans le blood, livre hébreu, la Bible dit, the bones of le Abel, sang the de Jésus blood of Jesus, envahit. Le sang de the Jésus, blood of il Jesus, parle mieux it speaks que better le sang d'Abel. than the blood of Abel. Écoutez mon ami, Listen, my même friend, si on avait fait des choses contre ta vie, even if they did things against your le life, sang de Jésus, the blood of il Jesus parlera ta will protection, speak of il parlera ta délivrance, will speak about your il healing, parlera ton will élévation. speak about your Si tu exaltation. le crois, If you believe, comme à Kassai, like in et Kassar, avec moi, say ka 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 ka. il y a un Dieu. There is a God. C'est pourquoi nous autres là, That's why, as you can see us, on est trop fiers we are so proud de donner notre vie to give our à life l'agneau immolé, to the slave celui qui a Lord, versé son sang the one who shed his blood, pour que je sois libéré. so that I can be free Et today. donc, laissez-moi vous So dire, let me tell you this. dans cette journée de réveil, On this day of revival, qu'est-ce qui va arriver what is it going to à ta happen vie? through in your life? Regarde voisin. Listen to you. Look at your Voisin, neighbor. regarde-moi Say, bien. neighbor, look at me carefully. Non, il ne va arrêter. No, you don't speak. You don't speak. Vous avez têtu même l'église. You are even stubborn in church. Je dis, regarde voisin. Look at your neighbor. Dis voisin. Say, neighbor, Tel que tu me the vois. way you see me, De la tête jusqu'au pied. from my head to my Le toe, sang de Jésus parle the blood of Jesus speaks en ma faveur. in my favor. Non seulement à moi. Not only me. Oh! Oh my God. Frère, comme on m'a dit, il faut la foutre. So, because of this, brother doesn't speak. Let me pay. Namoni funa futa opolo bamuke. Kuna moni ozolo de la mazote. So, sister, no more solo bateo, what I'm saying. Je vous dis les amis, I say, big friends. je vous dis les amis, I say, friends. voyez tout ce qui existe. So, whatever exists, Si Dieu parle, if God speaks, la chose s'accomplit. something happens. Ce qui peut ozolo bate. If you don't speak, let me open a bracket. You know this woman, if she's listening to me, Parce que j'ai parlé. because I spoke. Donc, nabanda olingaye, I used her to shut up. j'ai aimé en retard. I really love very late. Naimba que bon, ndenge nzamba la singa eza yedo agoya. So the way I thought, the way God showed me her, she would come by herself. Aya. I was just praying, God, let her come to Elle me. venait à l'église, mais surtout que tu n'es qu'à bonjour, She was coming to church, and when we meet, I would just say, I just greet her. The people tell me, if you don't open your mouth, nothing is going to happen. You have to speak. And I sit her down. C'est pour la première fois For the first time, que je réalise que les yeux de la femme, that I realized that a woman's eyes, on dirait à ma case. it looks like very powerful. D'ailleurs, ma phrase nanga. So my phrase is, so we sit down. Nous prions. I said, let us pray. Nous prier. We pray. Autant on a dit amen. When I say amen, Nathalie est pour la loupe. and I look at her, I want to speak, Nathalie est pas talinga. and she look at me. Parce que Hey, pastor. tout le monde. Oh my word, my brain just went blank. En fait, si elle me suit, She's following me c'est parce que j'ai parlé. because I spoke. Pour que la puissance de Dieu For the power of agisse God dans ta vie. to act in your life, Dis à ton frère, Loba. say to your neighbor, speak. Suivez-moi les amis. Listen to me. Vous devez savoir que tout ce que Jésus a fait dans l'Ancien Testament, You need to know that everything that Jesus in the Old c'était Testament, l'ombre des choses à venir. it was the shadow of the things to Et come. dans le Nouveau Testament, And in the New Testament, il le fait mieux. he's doing it even Il est la better. première des choses. Listen to this. Et ce qu'il a fait avec eux, What he did with them, I'm I'm going to prophesy, let it do it for La you. Bible déclare The ceci. Bible declares this. Dieu God appelle Moïse. called Moses. Le lot, c'est pas Moïse, c'est toi. Today is not Moses, it's you. Dieu dit, va. Go. God say go to Egypt. Va dire à Pharaon Go and say to Pharaoh de libérer mon peuple. to free my people. N'oubliez pas
pas que Pharaon était comme un dieu. Do not forget that Pharaoh was like a god. Il était aussi entouré de ses dieux. He was surrounded by his gods. Même le Nil, leur fleuve, était comme un dieu. Even the sea, the Nile, was Et like a ils god. servaient différents dieux. They were serving different gods. Et donc, quand Dieu, When God, par le sang, by the blood, libère un peuple, and free his il people, envoie he sent auprès de Pharaon. to Pharaoh. Qui est Pharaon? Who is Pharaoh? Pharaon, c'est le géant Pharaoh is a giant qui veut détruire ta vie. that wants to destroy your life. Pharaon, c'est celui, Pharaoh is that one, malgré ton travail, despite your il work, pille tes biens. he come and the Pharaon, c'est celui qui minimise. Pharaoh is the one that Toi qui as does l'onction de Dieu. you the one who's got the Mais anointing of quand God. Dieu, And when God, Malvoye this word you quand find, Dieu when God appelle Moïse, called à Moses, cause du sang, because of the blood, Moïse va Moses went devant Pharaon. and went before C'est Pharaoh. lui qui l'a dominé hier. The one who dominated C'est lui qui l'a yesterday. maîtrisé The hier. one who controlled Mais quand le sang de Jésus But when the blood of touche Jesus ta vie, touch your life, sanctifie ta vie, sanctify your la première life, des choses, the first thing il is te donne l'autorité spirituelle. give you the spiritual Et authority. c'est pourquoi quand Moïse That's why when entre Moses devant Pharaon, came before la Pharaoh, première des choses, the first thing, tout le Dieu de Moïse, de Pharaon, all Pharaoh's gods, va m'équiper. they tried. Yo mbulo yo. This year, Nguya unzamba opesa yo. the power that God is giving you, the Mudo meka ko meka one yo. is going to try you. Olia yepo nyati. You're going to spend Si it. tu le crois, lève ta If you main. believe, Le monde pour la tombe na Yesu. say in the name of Jesus. Dis au nom de Jésus. Say in the name of Jesus. Je déclare I declare dans le monde spirituel, the spiritual la world. tombe du loboko, I lift up my hand. la tini moto, I send fire. Yamamoto, Receive fire. Yamamoto, Receive fire. Yamamoto. Receive fire. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Vous devez savoir que la première chose You need to understand that the first thing que le sang fait dans la vie d'un chrétien, that the blood does in a Christian life c'est lui donner la supériorité spirituelle. is to give them a spiritual superiority. Yamane za ata mulimo mabe utila kikwiti. Even there is an evil spirit come from Il est Kikwit. l'autre zo katango. Today we're going to chase it away. Quand tu es lavé par le sang, When you are cleansed by the tu blood, reçois une élévation spirituelle. you receive a spiritual Pour exaltation. que toute puissance satanique, Every satanic spirit, tout lien occulte, every covenant, et aussi ma vie na otela kombo na it Yesu. cannot touch your life. Nazo déclarer la vie na I Yesu. declare upon your life, Molimo a réclamation à famille. every spirit that reclaims Le lien de la famille. all Oh, the batu baloba, advantages of the la vie na family, yo, what they've said in na your life. bakila na yo. Into your Je life. lève ma main. I lift up my Na hand. sukoli yo. I Au nom de in Jésus. the name of Jesus. Oh, my God. Moïse s'est levé. Moses rose. Moïse est sorti victorieux. Moses came out victorious, Yaroki mate. not by running away. Abeti Pharaon na kana ye. He beat up Pharaoh in his own camp. Yo mamezo komela yo. Listen to the things that's going to happen to you. In Pharaoh's camp, Ye wa mesena o salo mabe. the one who is used to do you evil. Yesa was a match to changer. Say to your neighbor, the game is changing. Tozo kota na saison. Now we are entering in the season. Ezali ya ba Arsenal la Canada. It's not like all the Coventry City. Ezaba Arsenal ya sikoyo. Now it's for Coventry Lobby City. ya solo yes. Yesterday, Lobby yes. wa finanga. Before you have to beat Abatonto me. bozolanda. But in the dream, you have to fight Bible me. bozoye But bate. you didn't know. Makile The sukolinga. blood, the blood Na cleansed komi me. na nguya I sika. fear that with the Je anointing. prends le pain de l'esprit. I speak to the spirit. Je parle à l'ennemi. I speak to them. Qui me poussait Push, yes, to push pour me faire tomber. to Mais au make nom me de fall. l'Éternel, In the name of je the le Lord, taille en pièces. I'm coming La to put you victoire to d'Adam. pieces. The victory belongs to you. Sit down, sit down. Vous voyez, My God. j'étais encore trop jeune. I was very young. Mon pasteur me dit My pastor came and told que me, quand tu es en Christ, when you're in Christ, spirituellement, tu deviens puissant. spiritually you become so powerful. Lui, mon abbé est kokaote. The evil spirit, they cannot overcome you. Papa, nous, on n'était pas comme les chrétiens d'aujourd'hui. You know, we are not like today's Christians. Bayo baka théorie, mais ba meka rangote. They only listen to theory, but they don't put that into practice. Azongi na ndao. I went home. On avait un voisin, tu es bien sourcier. We used to have a neighbor. We knew that he was a Et notre sorcerer. pasteur avait dit ceci. And our pastor said that Tout ce que tu déclares, whatever you declare, le Saint-Esprit le saisira. the Holy Spirit will hold all this
Et l'accomplira. And he's going to accomplish it. On a ça de prière. And I did my prayer. La binzam. Say, God, Moi je suis sérieux avec toi. I am serious with you. Yo peut sera sérieux. So be serious with me too. Vieux a simana ebi kalando. So this man I know is a sorcerer. Nazo déclaré. I am going to declare today. Mutu nyoso oyana ba avion spirituel. Anyone who's going to come with a spiritual aeroplane, whoever is going to try to cross our house, may the fire of God strike them. The second Toute thing, personne qui essaiera d'entrer dans notre parcelle. each person who's going to try to come into our compound, whoever comes with anything, Dès qu'il foule notre parcelle, as soon as they step into our compound, Beba. all their evil spirits Mutu have to nyoso be destroyed. akolandanga. Whoever is going to follow me, Seigneur, fait qu'il y ait une circonférence tout autour de moi. God allow that there is a circle around Toi, me. attention ma belle. Whoever is going to come with a wrong Sera intention, quotidien dans cette if circonférence. they come into Oui, the ainsi là. circumstances, let their power be destroyed. Un enfant de Dieu, quand il prie, A child of God, when they pray, on risque de croire qu'il est orgueilleux. they might think that he's boastful C'est person. l'orgueilleté. He's not being C'est boastful. ça l'assurance que nous avons là hier. It's the assurance that we receive from the Lord. Amis, amis, ce petit troupeau, I said to the small ne sheep, les craignez pas. do not fear Parce them. que celui qui est en vous, Because the one is in il est you plus fort is more que powerful celui qui est dans ce monde. than the one is in this world. Il y a un jour à 3 heures du matin. One day at 3 a.m. in the morning, Tu vas voir nous appuyer le bateau. did someone just fall into our roof. Donc, And we went outside. It was him. on l'a vu nu. We saw him naked. Pourquoi? Why? Parce que quand le sang de Jésus te lave, When the blood of Jesus cleans you, aucune puissance satanique no satanic power n'aura aucun pouvoir sur toi. will have power upon your life. Et ça, dans ma famille, nous sommes au Costa. There are certain family when Yo, où ta place à bien. you came from a good family. Avant de se marier, Before you get married, aux arrêts non bien. you are okay. Pendant au bas là, papa, au But mari, au bas. since you get married to this man, Pendant au kangama na ye. since you cling to C'est him, comment très compliqué. your life became so Lève complicated. ta main avec moi. Lift Là-bas, je déclare, I declare par le sang de Jésus, by the blood of Jesus que toute puissance satanique, that every satanic power, puissance spirituelle, the spiritual, oh, la naravi nanga, that is to follow my life, allez, yamangoto, receive fire. reçois le feu. Receive the fire. Listen, Est-ce que vous voyez qu'il y a maintenant des gens, do you know that there are people, à comment la religion au babimaka, they are in a religion that they can Ils come sortent de out son of, corps. they can come out of their et body puis ils viennent voler le don, les grâces. and they go and steal other people's gifts. Yo, on a dit au ballon, l'autre en a bien. You used to drink properly. Tu servais Dieu. You were serving God. Yo, ballon, c'est la bien. You're doing good Maintenant, things. comment elle va convertir? And since you became in this On conventry, commence plus au pur. and now you become very On cold, commence à dire, on comprendra que c'est normalité. you don't understand that it's not normal. Dieu ne peut pas te garder aussi longtemps comme ça. God cannot leave you too long for like Et that, puis, que tu ne le serves pas. and you don't serve it. Ça, c'est pas Dieu. That is not Lève God. encore la main. Lift up Dis, your je hands. chasse cet esprit. I chase this Dans le nom spirit de Jésus. in the name of Jesus. La première chose qui arrive The first thing that happened dans notre vie, in our lives c'est l'autorité spirituelle. is the spiritual Na authority. sakoli yango na vie na yo. I prophesy Tu that upon deviens your puissant life. spirituel. And the second, La Bible devient puissant spirituel. be powerful spiritually. Parce que so moni moto l'église. If you see someone in the church, Modèle ndenge tozo yemba, tozo samba. and the way we are singing and pray, and they don't pray properly, Il explique que yemo na ndako. you know that in their own house, Eza ba prière ya bato babanga neti bato ba tricher prière na ye. there are people who pray. They think that maybe people is gonna cheat on their prayer. Toza na église voisin boy. You are in your neighbor. Bazo prier ozo yokate. They are praying. You don't even hear them. Muta ko tricher prière no azadi. No one is gonna copy your Nous on prayer. est venu dans l'église de réveil, We came to the awakening church, église protestante. the Protestant church. So yekola ba prière de fozo comme ninga ba prier. We heard and we learned that you can hear other people's prayer. Au moins bato baza 50 na kati église. You see 50 people in the church, Prière na bango ata na libanda ezo their bi. prayer, it can't even go out there. Un enfant de Dieu quand il prie. A child of God, when they Là pray, zo tozo yeba kazo prier. even the body know that they're Le ba praying. amène à bien. Say amen. Donc ça c'est ce que Dieu a fait. Deuxième That chose. is what the Lord did. Second thing, Vous savez, quand les enfants d'Israël par le sang, you know when the people lived there by the blood, ils sont sortis de l'Égypte. when they left Egypt, Yokelo kami bale oyo makile sala. listen to the second thing that what the blood does. Le sang les a fait sortir en famille. The blood took them out in families. Pourquoi? Why? Parce que la chose que le diable frappe fort, Because the thing that the enemy strike c'est very powerfully mettre l'instabilité sentimentale et puis familiale. is to put a feeling instability in the family. Est-ce que vous savez que
ma famille recomposée comment elle est. There are many families who came together from different families. Et vous savez que les familles recomposées, il y a un moment que ça aussi un problème et une preuve que le premier mariage avait échoué. Do you know that families that came together from different families is an indication that the first marriage didn't work? Nous avons eu à Londres dans un premier temps, il y a des temps où un homme s'est brûlé avec les enfants. We in London back then there was a man who burned himself in the car with his children. Beaucoup d'hommes font des AVC parce que mariage est très compliqué. Many men, they are having a stroke or paralysis because marriage is no way. Et quand vous parlez à nos jeunes filles, And when you speak to our young ladies, même si tu n'es pas prophète, even if you're not a prophet, tu peux voir que d'ici 10 ans, you can see that in the next 10 years, célibataire va arriver. there are going to be many Parce qu'il y a de ceux qui ne connaissent pas la valeur du mariage. because there are many people who don't know the value of Et marriage. le diable sait que s'il il touche ton mariage, And the devil knows that if he touches your il marriage, va affecter tes enfants. it's going to affect your La children. croissance ne sera pas bonne. Their growth won't be good. Et il a utilisé certains hommes. And he uses certain people. Tous les membres Gogola, donc, à Botsio, à Tikio, et puis Yokaye. Et à Tikio, Nabana. All these unserious people, they come and give birth. They give you children and they leave you. Oh, les hommes, vous devez savoir. You need to know, men. La You need to know. bénédiction de la famille commence par les pères. The blessings of the family blessing starts with the father. Laissez-moi ouvrir une parenthèse. Let me open this bracket. Attention à toute maman You have to be careful with each qui mother élève les enfants seuls. that grow or raise their Qui a fait children by à cause de themselves. la colère, papa Somungaru, amen, papa Akindawana. Because of their ex, the anger they has against their ex. Tu vois, aux autres pays, ça habite ma femme. Now you are destroying the children's. Papa Labino Nabana, ça de l'autre. You know, Maintenant, your father, since he went, he doesn't les do nothing. enfants grandissent avec un cœur qui hait le père. Now the children, they grow up with that hate, the hatred in Oh, their la heart bénédiction against their descend father. dans le père The blessing comes to et the affecte la father famille. and affect the family. Donc, ce que le diable aime, What the enemy c'est de likes voir is l'instabilité to see that instability, sentimentale. feeling Le instability. diable aime The devil que likes or the person who's not going to marry to you, but is the one who's gonna go. Is gonna have sex with you before. Il y a une sœur There, one sister mariée, was married. elle trouve dans sa chambre She found in her own bedroom son mari avec une autre femme. a husband with another woman. L'homme, la femme va et elle saute pour attaquer la femme. So the woman jumped up to attack that woman, Et and the man hold her hand. Say, go back. The person I was going to marry is this one. I'm the one who went slept with her before. The person that you slept with, go and find that person. When your husband says these things to you, I don't know, I'm going to jump upon the wife or the husband. Do I have to leave this marriage or not? And this person now with all this sadness, she start looking on Facebook. It's a journal. Donc, No, she can't call, she's just looking. Ça, c'est ce que le diable aime. This is what the devil likes. C'est pourquoi, quand le sang That's why when the blood a affecté les enfants d'Israël, affected the children of Israel, Pharaon ne voulait pas qu'ils sortent avec les enfants. Pharaoh didn't want him to live with their Il children. dit, laissez les enfants, He said, leave the children, laissez les biens. leave your belongings. Ils sont sortis chacun But they left avec each sa femme, with their wives, avec ses enfants, with their children, avec son mari, with their husband, avec sa famille. with their families, C'est pour libérer just to free la famille. the family. La zone sacrée dans la vie. I'm going to prophesy to Que you. tout esprit Every qui spirit crée l'instabilité dans ta famille, that brings the instability, to the family, l'instabilité sentimentale, je je lève ma main. I lift up my Je hand. déclare, I declare, sois libre, be free, sois libre, be free, sois libre. be free. Leva avec moi au nom de Jésus. Say in the name of Jesus. Listen, look at me. Vous devez savoir que You need to know ce qu'un père n'a pas brisé, what a father didn't break. ça va affecter ses enfants. It's going to affect his own children. De comment tu viens à Londres, Call one friend or one brother in London. A husband is very, it's not serious. Elle était It's a player. fatiguée avec le comportement de son mari. She was really affected by a husband's behavior.
qu'elle appelle quand même la maman de son mari en Afrique. And she said, I'm going to call my husband's mother in Africa. So the way a son is doing here. Il dit, maman, en tout cas, je suis fatigué avec ton fils. He said, Mother, I'm really, really tired with your Ils sont même avec mes amis. He even go out with my own friends. Maman, and my mother said, oh. If he is following his father's footsteps, his father used to be like that. I really suffered a lot. So his father, they used to call him a man that used to go and get married in every city he used to go. But because of the blood that was shed on the cross, your family will be stable. Your family will be stable. Not only you, mais les enfants, but your children. Les enfants seront stables. Your children will be stable. Non seulement tes enfants, not only your children, mais même les enfants de tes enfants. Even the children of your Je children. prophétise au nom de Jésus. Que tes enfants fassent mieux que toi. May your children do better than you. Maudis-moi divorce. That spirit of divorce. Maudis-moi séparation. That spirit of separation. Libère le peuple de Dieu. Free the people of God in the name of Jesus. Oh, glory be to God. Si tu es marié, if you are married, prouve à ton mari, à ta femme que tu l'aimes tant. You need to prove to your husband or wife that you love her so much. La vie est courte, les amis. Life is too short. Do not wait until your friends die till you start regretting. Il y avait un homme riche. There was a rich man qui faisait du bien à sa famille, that was doing good to his own family, mais qui n'aimait pas faire du bien à sa femme qui était chrétienne. But he didn't want to do good to his wife who was a Christian. And people, they were just fitting that woman. She prays. You know, this type of men, when they speak to their wife, it looks like they're arguing. Listen, I am the boss here. Even when I die, tu dois m'enterrer avec tout mon argent. You have to bury me with all my money. You are saying this a lot. When this man dies, and when they see the woman crying and she took an envelope, and she put inside the envelope, so I'm a Christian, I have to be right. Let him go with all his money. I'm going to have to be free. When the morning finishes, then people come to home. So you left with all these children. Are you not going to stay with this money? He said when he's going to die, I have to bury him with his own money. I did that on a check. And I wrote the check of all the money. So wherever it goes, it can go and withdraw it. Oh my God. If you go some cash point there, it can go and do that. Oh my God. Je veux simplement que tu saches. I would like just you to know que tu dois prendre soin de ta famille quand tu es là. That you have to take care of your family when you're still alive. Si tu es ici et que papa n'est pas là. If you are here and the man is not here, the father is not here. Mais assemblera bien été. But he doesn't pray properly. If you finish today's service, go home. If today is too late, even tomorrow, or on a weekend, on the money that you've got, take the father, the man, your husband, go with him into the restaurant, feed him properly. Come on. Wow. Yoga. Listen. C'est tout. Do everything. Pour que pendant que tu es vivant, so that when you're still alive, qu'il y ait l'harmonie dans ta maison. There should be harmony in your house. Paye le prix. Pay the price. Parce que tu ne perdras rien. Because you're not going to lose nothing. Investis à ta femme. Invest it on your own wife. Aime ton mari. Love your husband. Pour que les enfants restent avec un témoignage. So that your children will remain with a testimony. Amen. Say amen. Say to your neighbor that it's true, it's true, it's true. Amen. Vous savez, it's true. La première fois. So the first time. La première fois. Moi, j'aime tellement ma femme. I love so much my wife. Mais moi, il n'a pas été trop spirituel. But I was very spiritual. So when you come from prayer, go home. Peut-être and we'll take our children to McDonald's. Donc on priait quand même. But at home we were praying.
Mais un jour, And one day, j'aimais les inviter dans des hôtels. I do take my guests and book hotels for them. Maman, on avait quand même demandé une chose. But this woman, I have to take her out. Papa, on a toqué premier voyage na Ibiza. Papa, we went for the first time in Ibiza. And when we're walking, but we're walking spiritually, I could see the white people doing like this. Let me try. Hey, friends. Quand j'ai mis ma main, when I did like this, et puis il est parti sa main, and she put my hand like this, nobody was loud. Depuis longtemps, But all this long time, qu'est-ce qui m'empêchait? where was preventing Lève you ta from main. lift up your Je hand? déclare, I declare, ma famille est sauvée, my family is ma saved. famille sera libérée. My family will be Au free. nom de Jésus, In the name of Jesus. Oh, glory be to God. Listen, chasser les démons to chase demons ne t'empêche pas doesn't prevent de you donner le meilleur à ta famille. from giving your best to your family. Ça va? Is it okay? Écoutez, troisième chose. Listen to the first one. Je vous donne 5 petites choses et puis on va prier. I'm going to give out only 5 small things and Le we're going to mal pray. de chrétien, c'est que il pense que si je ferme les yeux, je prie et puis c'est tout. The bad things about Christians, they think that when they close their eyes and pray, it's finished. Il faut prier comme si tout ne dépendait de la prière. You have to pray on like everything depending on prayer. Et après la prière, And after prayer, il faut travailler dur. you have to work hard. Comme si tout ne dépendait que du travail. Just like everything was depending on work. Quand tu mélanges les deux, When you mix the two, tu seras un chrétien équilibré. and you're going to be a stable Christian. Ça va? Amen. Écoutez la troisième chose. Listen to the third one. Voyez, quand le sang a lavé le peuple You d'Israël, know, when the blood cleansed the people of Israel, la troisième chose qui est the arrivée, third thing that happened, c'était qu'ils sortent de l'Égypte pour servir. they were coming out to Egypt to go and serve. Papa, et comment ça la passe? Father, it's not now penning us. Non, tout le monde peut venir dimanche. They think that when they come on Sunday, they are serving. Everyone can come on Quand Sunday. ils viennent dimanche, c'est pas servir. When you come on Sunday, it's not serving. Parce que même les commerçants viennent le dimanche. Because even the businessmen, they come on Ceux qui ont Sunday. peur des attaques sataniques, ils viennent le dimanche. Those who are afraid of satanic attacks, they come on Sunday. Those who buy some clothes in China or Turkey, they come on Sunday. D'autres personnes viennent à l'église le dimanche comme habitude. Some people come on Sunday to the service Mais just nous by autres, habit. But we are. Nous savons là où Dieu nous a pris. We knew where the Lord took us. Comment il nous a pardonné. The way He forgave us. How was Mais Mutetela? Mouyombe qui devient un enfant de Dieu. And Mutetela became a child of God. Mais quel transfert. But what is the À transfer? cause de ce que Jésus a fait. Because of Jesus. Pour la biso ba oyo. For us, Je vais déclarer comme Josué. I'm going to declare like Moi Joshua. et ma maison. I, with my Nous heart, servirons. we shall serve the Lord. My God. Oh, glory be to God. Vous devez savoir. You need to know Nous sommes à Bongwama. each person that Et qui ne sert pas. and they don't serve, Je te dis, doute de ta foi. you have to doubt of their faith. Tu ne peux pas servir, être sauvé You cannot be born again et ne pas le servir. and not serving. C'est impossible. It is impossible. Et ça, tu m'as bali It's like someone get married, une femme a woman, et puis elle vient au matin. and say, I'm not going to cook. C'est impossible. It is impossible. C'est comme un homme qui est épousé, It's just like, qui a épousé une femme it's like a man who married to et a ne veut woman. pas donner sa part. It doesn't give his own. Quand Dieu touche ta vie, When God touches your life, Mouninga, c'est comme il faut ça la caca. you feel like I have to serve. Je me rappelle quand on a commencé l'église à Londres. I believe I remember when I started church in London. C'est pourquoi je bénis les mamans que je vois avec les enfants. That's why I bless the Lord when I see mother with their children. Our mothers back then, even though pregnant for 8 months, they used to come to church. When they get, they give birth after maybe 2 weeks. On servait avec nos familles. We used to serve with our families. C'est pourquoi les enfants qui ont grandi comme amis dans l'église, That's why the children who grow up in the church, même à l'âge adulte, ils sont à l'église. even at the adult age, they're in the church. But these nowadays pregnancies, when they're only 3 months pregnant, I can't come because I'm pregnant.
Even though they give birth with pregnancy. You see them in the shops. They are visiting the people. Where they will come after 3 months is the church. So, because he has not been, he didn't receive vaccine yet. It's just like in the shop, there's no Even here we go in this place. That is the proof qu'on n'est pas reconnaissant de celui qui nous a sauvés. that we are not grateful to the one that saved us. Quand je compte ce que Dieu a fait, When I count what the Lord has done in my life, I cannot et stop. je le sers de plusieurs façons. I save him in many ways. Je peux le servir comme Josué. I can save him like Joshua. Josué veut dire celui qui décide de servir Dieu, mais derrière Moïse. Joshua decided to serve God but behind Moses. On a vu qu'on a porteur de vision. I know that you are the carrier of Je the donne le vision. meilleur pour toi. I'm giving the best of you. Josué, c'est toute femme Joshua is every qui se woman. dit je suis là pour mon mari. I say, I'm here for my husband. Josué, c'est tous les enfants Joshua are the qui children. disent qu'on doit tout faire pour nos parents. So we have to do everything for our parents. Josué, c'est tout serviteur Joshua is every servant. qui dit à son pasteur, He said to his vas-y, pastor, vas-y, nous sommes go, là. go, we are here, we are here. Je dois servir I have to comme serve Josué. like Joshua. Je peux servir comme Salomon. I can serve as Solomon. Salomon, c'est quelqu'un qui se dit avec mon argent. Solomon is the person who said, with my J'ai money, investi dans ma I'm maison, going to invest in my mais house. j'ai investi aussi. I'm going to invest Dans la maison de also Dieu. in the house of God. Les loups batunanda wanzambe, Now there are people in the house of God. ils ne veulent pas servir avec leurs biens. They don't want to save with their belongings. Yo un conseil. Listen to this advice. Nzamba landa Salomon tina ndoto God followed Solomon even in his dream parce que il a servi Dieu pour sa maison et pour la maison de Dieu. because he served God for his house and for God's house. So in église il faut ta na salami na. If you come to the church, Nati what kelembo can wa. I do? Where can I leave Papa, a sign? c'est comme ça que nous on faisait. That's the way we used to do. So na ina otala nanda wanzambe na salami. If I come to the house of God, what can I do here? Bon. Mbundo eza mbonder mkaza mukuse ou bien loko batia bana mtebukana. Qu'est-ce que je dois faire? Yes. So if I look at this, is it someone who play this bangles? Is it too short? What can I do? I'm looking for something. Nati kelembo nini? What symbol can I leave here in the house of God? Natali de bonamoni, trois kitu eza vide. I look at these three. Empty. Qui est-ce que je peux amener pour la Kiabango? Who can I bring to make them sit there? Quand Dieu voit, When God sees that tu es tellement important pour lui, you are very important for him, le ciel sera important pour toi. the heaven will be important for you too. Come on, come on, come on, come on, come on. It looks like my road is destroyed now. Let me go back to my road will become distracted. Let me go to this one. Listen, Si je vous dis, if I say to you, papa viens. J'ai dit, ladies and gentlemen, je vais introduire cet homme de Dieu. I'm going to introduce to this man of God. Les deux sont des pasteurs puissants. These two are powerful pastors. Lui, c'est un pasteur qui est à Londres. He's the pastor that is in London. Il a une grande église de 3 personnes. He's got a big church, only 3 members. Et son église vient de lui acheter un vélo. And this church, they just bought a bike for him. You clap. Et puis j'ai dit, cet homme de Dieu, You see, this man of God here, Dieu l'a fait du bien. God did good to Même him. si je n'écris pas. Even if I don't scream, J'ai dit, Dieu l'a béni avec une église de 100 personnes. God has blessed him with a church of 100 members. Leur église. Their church. Parce que son moni est une église, pasteur a tout souffert. If you see the church, the pastor is suffering. Baninga, You know, il n'a pas si pour vous pamba. it's very difficult for you to be blessed. Et j'ai dit que, donc, dans son église, So in his church, bateau sont belé, moi voiture naïe. they bought him a car. Baninga, tous les deux sont des serviteurs de Dieu. Them two, both of them, they are servants of God. Mais oh, comme quand on a battu ça, tu peux passer l'évangélisation, But this one, only with 3 people, maybe they don't evangelize, they don't do nothing. moi, je respecter ma casse exacte. You can't respect him very well. Vous dites, ma cambo a été à sur l'évangélisation. Ce qui est moi, il y a qui a mon ponini, et ça, ne pas été. They think that is teaching us about La evangelization. valeur d'une église, The value of the church c'est le niveau où le membre décide de servir leur Dieu. is the level of the members decide to serve their God. Et quand on veut servir, And when we want to save, il y a la place de la prière there is a place for et il y a la prayer place du service. and there is a place of service. Ça va? Is he okay? They run away from me. Les amis, Friend, le pasteur Max que vous voyez, Pastor Master, you say, il a dit que dans ma fouta. I know God does pay. J'ai commencé à chanter dans l'actorat, j'avais 7 ans.
I started singing in the choir. I was 7 years J'ai old. commencé à diriger la chorale, j'avais 14 ans. I started leading the choir and I was 14 years Dans old. toute ma vie, For all my life, I'm a church minded. Nazamuntu église. Nakola l'église. I grew up in the church. Nabali l'église. I married in the church. Nasali l'église. I serve in the church. Natangi l'église. I study in the Et je church. sais que quand tu sers Dieu, I know that when you serve God, non seulement toi, not only you, il prendra soin de toi, He's going to take care of de you ta maison. and your house. Dieu, c'est le meilleur assureur de la vie. God is the best assurance. Bah, on of nous the sera ça de la carrière. Everyone that La serves Bible Him. dit, bah, yo qui s'amaka, The solitaire. Bible says they won't be able Servez to serve. l'éternel, le Seigneur. Serve the Lord, friends. Ça va? Is he okay? Quatrième chose que le sang a fait. The 4 things that the blood did. Peut-être que je peux m'arrêter dans ces quatrième éléments. I might stop on this one Et puis on va prier. and we're going to pray. Mon des fois, ça fait mal de voir la vie de chrétiens, surtout en Europe. Sometimes it pains us when you look at the Christian's life, especially in Europe. Ma conversion est ratée ou bien n'est-ce? Sometimes you start looking, maybe their conversion is a miss or what? En fait, nous ne savons pas que Dieu, par son sang, nous a transférés dans une alliance exceptionnelle. Sometimes we don't understand that God, through His blood, is transferred us into a covenant that we don't know. Le sang nous introduit dans une nouvelle alliance. The blood is introduced us in the new covenant. Il y a un président aux États-Unis, Trump. There is a president in US called Trump. Elle a épousé sa femme là. Elle est d'origine Ukrainienne. Yeah, he married his wife. She's from Ukraine. Mais est-ce que vous savez que sa valeur ne dépend plus de sa nation? Do you know that a value that depends on a nation where she came from? On commence à la valoriser, non à cause de ce qu'elle est, They start valuing her not because of who she is, à cause de ce que son mari est. because of whose her husband is. Elle porte aussi le nom de son mari. Now she's carrying a husband's name. Yes. À Londres, je vis avec toute ma famille. In London, I live with all my family. Ma maman aussi était à Londres. My mother was in London too. Mais maman Hortense Mama Hortense, est la seule à entrer dans ma chambre. she was the only one who can come into my bed. Ma maman je l'ai tellement aimée, My mother, I love her so much, mais elle n'avait pas droit à mon compte en banque. but she didn't have no right to my bank account. Tous les membres de ma famille sont là, All the members of my family, mais ils they n'ont pas droit à ça. but they have no right to Mais that. elle qui a grandi ailleurs, But the one who grew up somewhere mais à else, cause de mon alliance avec elle, but because of my covenant with her, elle porte maintenant mon nom. now she carries my name. J'ai ma fille que j'aime beaucoup. I have my daughter that I love so much, Et c'est pas facile d'avoir une fille. but it's not easy to have a girl. Et je lui ai donné le nom de Bélange Koum. I gave her the name of Belange Kumu. Curieusement, quand elle va trouver son mari, What is curious, when she found her own husband, le monsieur n'enlèvera pas le nom de Bélange. the man won't take away the name of Belange. Il va enlever d'abord mon nom. He's going to take away my name first. Parce qu'il va la prendre de l'alliance So he's going to take her from the pour la covenant, faire entrer dans son alliance. bring her into his own covenant. Yoga Yobaninga. Listen, friend. Yo tozaki mujinga. You're the one that used to be Na Gabriela. alliance ya ba mujinga. If the covenant of Mais le Gabriela, jour que le sang t'a lavé, the day that the blood le jour que le cleans you, sang t'a nettoyé, the blood cleans you. tu as quitté la lignée de Mujinga. You left the lineage Il t'a of fait entrer dans la nouvelle alliance. put you in the new Dans cette covenant. nouvelle alliance, This new covenant. tout l'héritage de ton père All your father inherited devient ton héritage. comes in your inheritance. Tout le nom, All the name, Makombo va pesa yo na malien nango. all the name that gave to you. Mais il with te the donne le nom heritage. de fils de Dieu. I gave you the name of the Son of Et il God. te fait transférer And he transfer du you royaume du ténèbre from the kingdom of au darkness royaume du fils de son amour. to the kingdom of the Là où Son tu as la of paix, God. la joie, Where you have the peace and l'élévation. joy, exaltation. à cause de cet homme de la croix, Because of this man of the cross. la Bible t'appelle l'ambassadeur The Bible called you the qui ambassador. représente le corps du ciel sur la That terre. represented the body of Nzamba Christ. tombo la vie na yo. May God bless your life. Nzamba tombo la vie na May yo. God exalt your Que le life. Seigneur amène la joie. May God bring joy. Mouninga, Friends, je termine en vous disant ceci. I'm going to stop by saying this. J'avais toujours mon passeport congolais. I used to have my Congolese passport. Belgique et Kaga et pas Banoko. Belgium just to go to our uncles Ils here. prennent le passeport et tout. They will look at your passport, they check it. Bateau, ils vont venir au Grand Lac. So these people, why are they
Un jour, like this. One day, just like me, myself, British. I took the British passport. I went to the airport again. Et j'ai refusé de parler français. I refused to speak French. They say this black man. But with the English, how are you? Et puis vous savez que anglais bon bien sûr ils ont devant bateau ba bien monter. You know English it comes very well, especially when you're speaking to the people who are not English. Donc anglais kaka. Only English. Pourquoi? Why? Toi, tu dois savoir que ce qui te freinait avant. Because you need to know wherever that used to block you before. Toute personne spirituelle qui était bloquée. Every spiritual man used to block you. C'est parce que tu avais une autre alliance, une autre identité. Because you used to have a different covenant, a different identity. But because of your new identity, dans la zone de matérialité. Because of your new identity, quand tu avances, when you are moving forward, les gens voient le sang. People can see the blood. Et vous savez que le sang, c'est un message. Hein? Do you see that the blood is a message? Même vous la voiture, la vitesse. Even if you are coming with the car speedily, when you see a red light, even if you are by yourself, oh come on, you're gonna start braking. When you are braking, there are people who can see green, they are passing. And when you are moving forward, because of your new covenant, you are surrounded by the blood. If there is an evil thing that's supposed to come, it's going to stop. Even the health is going to stop. Even the sorcerers will fly. They fly in the aeroplane. Coming to your house. The blood. They stop. In your life. The evil thing has to stop. Say in the name of Jesus. Say probably in the name of Jesus. Stand up. Oh my God. Glory to God. On va faire une déclaration. We're going to make a declaration. Nous sommes fatigués d'être des enfants de Dieu, mais d'être des pauvres. We are tired of being the children of God, but poor. C'est un domaine que je pouvais toucher. It's a field that I was going to touch. Nous sommes fatigués d'être des enfants de Dieu. We are tired to be children of God. Mais d'autres va finir qui n'a pas. They come and ask. Jésus nous a libérés. Jesus is free us. La malédiction n'est plus notre partage. The curses is not our portion. La gloire est ton partage. The glory is your portion. Listen to the way we're going to pray. When we are praying, we're going to use our hands too. Our hands is a message. J'envoie la terreur dans le camp de l'ennemi. When we are clapping, we are sending a terror in the camp of the enemy. Je proclame ma victoire. And I'm proclaiming my victory. When you are praying, n'aie pas peur parce que tout ce que tu déclares, do not be afraid. Le ciel écoute. You declare. They haven't listened to you. So I'm gonna listen to you. C'est pourquoi nous voulons prier. Now we're gonna pray. If I say you're gonna be clapping your hands, as I'm gonna be saying, keep clapping your hands. Listen. Partout le Seigneur m'a envoyé. Wherever the Lord has sent me. La grâce du ministère a toujours affecté les gens. The grace of ministry always affects people. Vous serez affectés dans ces deux domaines. You'll be affected in these two fields. Dieu affectera vos dons. God is going to affect your gifts. Dieu établira vos talents. And God is going to establish your talent. Dieu vous bénira spirituellement. God is going to bless you spiritually. Et Dieu bénira l'œuvre de vos mains. And God is going to bless the au nom de Jésus. Say in the name of Jesus. Let me just go to this room. Au nom de Jésus. Say in the name of Jesus. Je déclare. I declare. Que toute puissance that every power qui bloquait ma vie, that used to block my life, qui retardait ma vie, that used to break my life, je te brise. I bring. Libère. Libère. Je déclare. I declare. Que dans le monde spirituel, in the spiritual world, ce qui bloquait ma vie spirituelle, pour que je ne serve pas, allez, sors! Allez, lève ta voix, là. Lift up your voice, when you're clapping your hands, you are clapping your hands.
Je vais écouter ta prière. I want to hear your prayer. Lève ta voix et parle. Lift up your voice and pray. Il y a une maman. There is a woman. Il y a une maman qui parle. There is a woman who's Il y a une speaking. maman qui parle. There is a woman who's Il y speaking. a une maman qui parle. There is a woman who's La speaking. victoire The victory dans le monde spirituel. in the spiritual world. Tous les méchants All the evil qui me doers poursuivaient that will use the dans le monde spirituel. the spiritual. Libère. Free. Libère. Free. Libère. Free. Libéré. Free now. Libéré. Free. Libéré. Free. Ayokozobondela. Free. I want to hear you pray. I Ozobondela. want to hear you pray. Jamais. Seigneur, Lord. lève-toi. Lord, Seigneur, arise. manifeste-toi. Lord, manifest yourself. Manifest yourself. Manifeste-toi. Manifest Dans yourself. toute ta gloire. In all your Au nom glory. de In Jésus. the name of Au Jesus. nom de In Jésus. the name of Au Jesus. nom de In Jésus. the name of Au Jesus. nom de In Jésus. the name of Au nom Jesus. In the de... name. Listen, Nous voulons maintenant détruire. Non. I want you. Nous voulons détruire tous les quartiers généraux de l'ennemi. Would you like to destroy all the headquarters of the enemy? Que ça soit dans la mer, It's either in the dans same le cimetière, in the dans la graveyard, forêt, in the forest, dans les airs. in the air. Place nous tout que mon nom est invoqué dans le mal. Wherever my name is being Dans invoked in aucun the amour evil, de ce qui s'en va. we're going to send the fire. Le bon akombo na Yesu. Say in the name of Jesus. Utilise bien le même. Akombo na Yesu. In the name of Jesus. Je déclare I declare que le feu de Dieu that the fire of God détruise destroys tout lieu satanique. all the Eza na mai, whether it's in the na sea, zamba, in the forest, na likolo, in the air, na in cimetière, the graveyard. moto, Fire! Yamamoto, Receive fire! Yamamoto, Receive fire! monte en prière, Fire! monte en prière. Arise in Il y a prayer. un Dieu, There is a God. il y a un Dieu, There is a God. il y a un There Dieu, is a God. il y a un There Dieu, is a God. il libère nos vies. In the free our Il y a un life. Dieu, There is a God. il y a un Dieu, There is a God. il y a un There Dieu is a God. qui libère, That's free. qui transforme. That transforms. Il y a un Dieu, There is a God. il y a un Dieu, There is a God. l'enfer tombe, God, the hell is l'enfer broken. tombe, Hell is le broken. royaume de Dieu, satanique tombe, The kingdom of Satan Ekoya, is going down. Ekoya, It's down. Sakola, Sakola, Prophesy. Sakole Zokoya, Prophesy. Sakole It's Zokoya, going down. Sakole Zokoya, Prophesy. Sakole It's going Zokoya, down. Sakole Zokoya, Prophesy. au nom In the de name of Jesus. Yoka, Listen. Yoka. Oh my God. Yoka, tous les enfants que Dieu t'a donnés, All the children that the Lord gave to you, ils doivent être bénis. they have to be blessed. Nos enfants doivent être comme des line crosser. They are children. Our children have to be like the line crosser. Place qu'ils sont au souka. When we stop, Bango ba leka au nom de Jésus. they have to go over. Tozo sakola. We're going to prophesy. Que toute négativité dans nos familles, Any negativity upon our families, na ba mariage na biso, in our marriages, na bana na in biso, our children, tozo ko anéantir à we're going to nullify it now. Yoka, Listen, c'est que une maman qui se lève, what a woman, when a elle a woman la rises, capacité à sauver famille na they have the capacity to save their Un families. papa qui est puissant en When a prière, father that is powerful in sa prayer, famille sera plus vainqueur. his family, they'll be overcomers. Yoka, yoka, tuna no balite. Listen to the one who has You dois not faire- married yet. Faire ce genre de You prière have to make this type of pour prayer ton mariage futur. so that your future Toi, marriage, parent qui a des enfants, you're the parent to got tu children. dois faire cette prière You're going to make this pour que prayer tes enfants so that your ne soient children, jamais les victimes. they should be Le bon a combo na Yesu. say in the name of Na Jesus. yo maboko na yo, na combo na Whether yo. you're your class, in the name of Je Jesus, déclare I declare que toute parole négative, that any negative word ya famille na biso, in my family, oyo eza na makila na biso, that in my lelo, blood today, elongwa, and to go, elongwa, and to go, elongwa, and to go, loba elongwa, he has to go. loba na sakoli, I prophesy banda lelo, from today avec effet immédiat, with the immediate effect que nos noms, that kombo na biso, our names ezala effacé to be la contact liste in the list ya baéchec, of ya failures, badivorce, of divorce. ya bapauvreté. Ale sakolango, Prophesy, prophesy, sakolango, prophesy, yo nani, prophesy. yo nani, Who are you? obebisa vie na Who nga. are you to destroy my life? Who are you Pour détruire mes enfants, to destroy my qui children? es-tu Who are you pour détruire ma to famille? destroy my family? Les parents Parents, vivront longtemps, they will live. ils vivront They longtemps, will live long. ils témoigneront ta They grandeur, will testify. ils your goodness. célébreront ton nom. They will celebrate. Comment ne pas te louer? Not to, Comment ne pas how t'exalter? not to glorify. Ah, Oh, je déclare I declare victoire victory dans ma famille.
famille. Je dis victoire. 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 Au nom de... Listen, friend. This business, cette affaire, d'avoir des enfants, 12 children qui meurent avant les parents, they die before their parents. We're gonna break it. We're gonna arise Cet against esprit de mort that spirit of qui death affecte les enfants. that affect children. Nous résistons We're gonna resist à cet esprit de AVC to that spirit of sur les parents. upon parents. La Bible The déclare, Bible declares le plus robuste, that Romans il speaking, vivra jusqu'à 80 they ans. will live up to 80 La years old. mort prématurée. Premature death. Tozo puka ngona We're kombo gonna le. break it in the name of Jesus. Yoka oyo zolo bazamba osama. What you gonna say, God is gonna Le bana kombo na Yesu. say in the name of Jesus. Je déclare I declare que tout esprit that every spirit de maladie, of sickness, de mort subite, of sudden de death, maladies incurables, of incurable sicknesses, des morts des enfants. the children death. Yoka maleboy. Listen to this word. Le Seigneur a déclaré, God declares biso ba oyo, that we are donc on vivre to live jusqu'à 80 ans. to 80 years Na old. sakoli yango, I prophesy na bana na nga, upon my na children, mobali na nga, upon my na husband, mwasi na nga, upon my wife, na bapara na nga. my parents. Sakola, sakola. Can you prophesy? Sois le prophète, Be the prophet. sois le prophète, Be the prophet. sois le prophète. Be the prophet. Au nom de Jésus, In the name of Jesus. au nom puissant de The Jésus, most powerful au name nom of puissant Jesus. de In Jésus. the mighty name of Il est le Jesus. Dieu puissant, He's a powerful le Dieu God. de gloire, The God of le Dieu qui glory. écoute la The prière, God that listens to le prayer. Dieu vivant et vrai, The living God and true God. le Dieu vivant et vrai. The true God. Je crois en lui, I believe in je Him. sais qu'il est là, I know He's here. il agit, He works. il opère, He is il working. change. He Il est changes. le verbe de la bonté là. Pray, 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 Bonté là, pray, bonté pray, là. pray. Karabasana, Eramande. Marabasheke, Yamasaka Bako, Mana ya Sheke ya Mama. Alléluia. Hey, Je ne veux pas t'exalter. Je ne veux pas te magnifier. Daddy, you are Le God. vrai Dieu, You are God. le libérateur, Daddy. le consommateur de notre foi. Mon âme te loue, Seigneur. My soul is a Mon âme bénit ton Saint-Nom. My soul blesses your Yabasana name. Yaboshele. Daddy, manifest your power. in God. Yoka, Listen. Yoka la dernière requête. Listen to the last prayer point. J'ai fait cette dernière requête. I'm going to do this last prayer point. Nous allons prier We're going to pray. et aussi adorer ou louer le Seigneur. And we're going to worship or praise God. Le sang nous introduit dans une alliance. The blood that introduced us into a covenant. Écoutez différentes alliances d'approche que tu peux faire. Listen to the different covenants that you can do. Je veux que tu aies une offrande d'alliance. I would like you to have a covenant offering. Oui, mais que chaque dimanche, Golo, Do you know that every Sunday, Lord, je te promets. I do promise to you. J'ai promis à Dieu chaque dimanche, I promise to God that every Sunday j'aurai mon 20 livres I will have offrande. my 20 pounds for offering. Tina oke lope sango. And when I'm going to give it, Naim saranzambe bukelanga pauvreté I always say to God, break poverty in my life na chômage. and Mon joblessness. offrande, c'est une offrande d'alliance. My offering is an offering of Si tu me covenant. donnes beaucoup, If I give me more, na opesa beaucoup, mais là, I'll là, give you more. Right c'est mon now, offrande d'alliance. this is my covenant Fais offering. avec ta dîme une alliance. Do with your tithe a covenant. Par exemple, nazosala ngo Say, God, I'm doing this pour ma vie for my life et la vie de mes enfants. and the life of my children. Abraham n'est plus là. Abraham is not here Mais anymore. l'alliance faite avec Dieu But the covenant he did bénit with les God enfants d'Israël jusqu'aujourd'hui. continue to bless the children of Israel Alliance till oyo today. tosala, The covenant that you are nzambe doing, apambola yo. God bless you. Sois prêt pour la prière. Be ready for the prayer. Adorons d'abord le Seigneur. Let us worship the Lord first. Yes. Nos mains levées. Our hands lift up. Oh. Est-ce que tu peux chanter? Can you sing? Oh,
Say to God, pray. Présente-lui ton cœur. Present to him. Dis, mais voici, Your heart. Père. Say, God, here I Je am. veux que ça soit une alliance. Let it be a covenant. God, you glorify your name, Lord. God, I need to make this covenant, Lord, to save you, Lord, with all my energy, with all my belongings. Lord, I want to be there for you. But it doesn't matter the way I feel. It doesn't matter, Lord. Lord, I want to continue to serve you. But I'm the rest of the day. I'm going to leave on this earth. Lord, I want to serve you, Lord. I surrender my life to you. I surrender my mind to you. I surrender my wisdom, my strength, my money, my career. Lord, to you. Lord, I make this covenant to you. To save you, Lord. Maintenant, reste calme, lève seulement le main, je vais prier. So remain calm and just lift up your hands and I'm going to pray. Seigneur, tu m'as envoyé ici pour être une bénédiction à son peuple. Lord, you have sent me here to be a blessing to your people. Partout où tu m'as envoyé prêcher ta parole, Wherever you've sent me to preach your words, tu t'es glorifié par des signes. you've glorified yourself through signs. Je lève ma main et je prophétise, Seigneur, sur cette église. I lift up my hand and prophesy upon this church. Elle va terminer cette année 2025 avec joie They're going to hand this year 2025 in joy. et des signes de ta manifestation. Signs of your manifestation. Cette personne qui a écouté, qui a fait élever la prière, Each person that listen and rise in prayer, fais-lui entrer, Seigneur, dans une saison de changement, make them enter into a season of change, une saison de restauration. a season of restoration. Je prie que le sang de Jésus vous couvre I pray that the blood of Jesus covers you. et que le Saint-Esprit accomplisse May the Holy Spirit accomplish tout ce que vous avez déclaré. whatever you've declared. Que Dieu May God vous bénisse blesses you et que le ciel and the heaven vous soit favorable. be favorable to you. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Et le peuple de Dieu avec des acclamations. And the disent people Amen. say, and they applaud,